command that these things of which I speak shall come to pass. Come forth and answer to your names by manifesting my desires. Oh, hear the names. Salve seguaci, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero. Oggi farà appunto fare il debutto la nostra nuova traduttrice, Mrs. Raina. Ciao Raina. Ciao a tutti. È il mio primo video come Quindi traduttrice per il oggi Calice. quindi ci divertiamo alla grande, Raina. Preparati. Oggi andiamo appunto, vogliamo in Brasile, quindi all'America Latina, quindi verso una band che appunto si è consolidata già dal 1998, se Metal Archive dice in maniera corretta. Oggi ci sono due musicisti, appunto Fabio De Paula, chitarrista nonché cantante e tastierista, presente dal 1998, e Renato Bianchi, batterista presente dal 2015. Ma andiamo a chiamare i nostri due interlocutori. Mr. Fabio, welcome Fabio. Ciao, hi, how are you guys? Hello. Fantastic. Welcome Renan. Hey guys. Fantastico. Lascio a te partire con la prima domanda. A te, Mrs. Raina. Okay, the first question is, where do you draw the inspiration to bring out the kind of pain, like the sorrow, that defines your funeral doom? Well, actually, it's a hard question, but I think the answer is we look within. It comes from within. It's we try to write about feelings, emotions, and everything that surrounds us, and life itself, and problems, and the way life happens and problem happens, and how unfair life is sometimes. And yeah, that's for me. Yeah, I agree with Fabio, and actually, I think that most of his life and stuff that he's saying
I can relate. So yeah, we try to draw inspiration through reflections about ourselves, our lives, and things that we see in the lives of others, and the world in general. Yeah, So I think yeah, that, yeah, that's right. We try to be very truthful to our songs, our lyrics, yeah, and I see we can see a lot of bands that write things that they just don't mean it, and we mean yeah, everything we write. So it's uh, yeah, I don't know. It's a thing, our thing that we try to be very truthful to our songs and our fans and everything. Yeah. exactly. I ragazzi di comune accordo dicono che, nonostante sia comunque una domanda difficile, la loro ispirazione parte soprattutto dai fatti quotidiani, dagli avvenimenti che nella vita di un individuo possono in qualche modo influenzare, spesso e volentieri avvenimenti di tipo negativo che non soltanto tangono una persona nella propria individualità, ma anche comunque hanno a che fare con gli altri, ciò che può accadere o meno alle altre persone. Tendono comunque ad evidenziare l'importanza che pongono al essere fedeli a ciò che vanno a esprimere nella musica, tenendo comunque conto che spesso e volentieri, trattandosi comunque di un genere in cui si tende comunque all'esaltazione, non si ha spesso diciamo, la fedeltà alla realtà dei fatti. Loro comunque evidenziano che effettivamente sentono quello che dicono. Perfetto, ottima traduzione. Quindi partiamo appunto con un'altra domanda. Allora, come riuscite ad estrarre una sorta nascosta del vostro finale doom? Nel senso, quella parte dolorante, quella parte più dolorosa, quella parte più sfibrante del genere, quindi quella parte più rallentata, come riuscite ad estrarlo e a far sì che questa parte, questo elemento venga compreso da chi vi ascolta? Prego, Rai. Okay, as we know, there is something very slow and painful in Funeral Doom, but there is almost an unhealthy spiral in your music at times. Do you even try to keep the listener back from that vortex, assuming that it isn't even possible? Yeah, yes. Writing doom metal is kind of a tricky thing. It's not easy to write this kind of songs. We try to merge, uh, you know, beauty and melody with harsh songs and really heavy music. And it's not easy, but you know, we that's what we do. And yes, it's that's our goal. We try to reach emotions and I don't know, explicar. Uh, it's a trying to connect to our fans, and I believe this is the best way uh, to reach to read the deepest emotions. Yeah, I agree with Fabio. I think that the way we write, the way we try to sound, reflect uh, not just our personal taste. We try to, uh, like Fabio said, like mix together all the extreme feelings uh, that we are trying to produce. So we have moments of beauty and reflection, and we have moments of uh, you know So darkness, yeah, darkness and like a dance sound and like a really deep yeah, sadness and grief and such things. So
we are trying to reproduce all these feelings mixed together. Yeah, it's the art of mixing things between beauty and sadness and darkness and melodies. That's our goal. Yeah, and like at least try to find some beauty in all of these uh, dark emotions. Yeah. I think that like my personal opinion is like not that you will find beauty in these dark situations, dark feelings, but you are trying to reach the other side, not to dwell in these dark emotions. I don't know if that makes sense, but Mhm. yeah, it's my personal perspective. In pratica Prego, la chiave del Arte. discorso è quella di riuscire a mischiare e a creare un connubio fra ciò che c'è di bello e ciò che comunque evoca i sentimenti più negativi all'interno di una persona stessa, che possono essere tristezza, può essere sconforto, ma nonostante questi sentimenti negativi, loro comunque optano a trovarne il bello. Il bello può comunque manifestarsi in diverse forme, come loro dicono, attraverso determinate melodie, determinati ambienti che vanno a ricreare un sentimento che potrebbe in qualche maniera trascinarti giù, ma l'obiettivo principale è quello di non farsi trascinare dalla negatività stessa, ma dal bello della negatività. Fabio prima diceva che l'obiettivo che si ha nel fare una musica del genere e nell'approcciarsi alle persone che lo ascoltano è quello di farle sentire comprese e di farle sentire i sentimenti attraverso il tipo di musica che fanno. Brava Raina, complimenti. A te la prossima domanda, vai. Okay, this one is for Renan, I guess. In your drumming, there is a rhythm almost like an eerie lullaby. How does it evolve into something that unsettles the mind, the listener's mind, I mean? Quer começar, Renan? Pode. Sorry, I didn't quite get the. Yeah, in your drumming, there is a rhythm almost like an eerie lullaby. It repeats itself. Yeah. But how does it evolve into something that unsettles the listener's mind? Yeah, I think that what I try to reach my goal is to fit my drums and to fit what the music is asking. So I try to balance between the moments that the songs needs like a slow pace, like more atmospheric vibe, and when the songs, when I feel the songs need more aggressive approach, and yeah, I try to work my drums together with the guitars and the vocals and or the other instruments. It's interesting because in the funeral doom drumming style, it's the complete opposite of other metal genres. When you have like death metal, thrash, black, and stuff like that. I love them all. Don't get me wrong, but it's the complete opposite because you are not trying to get heavier and heavier and faster. You try to really step back at some moments to let the song breathe. So yeah, I think that's my goal. Allora, Renan dice che il suo obiettivo principale è quello di bilanciare
e dunque fa un discorso intero sul bilanciamento, il bilanciamento che la musica stessa chiede in questo caso qui. Dunque non è un bilanciamento tanto di gusti, ma è un equilibrio che può trovare la canzone e il brano stesso. È un bilanciamento di atmosfere e di aggressività, perché comunque stiamo parlando di un genere metal, anche se lui stesso comunque tende a specificare che al contrario degli altri generi, pur dicendo che gli piacciono, qui non è tanto una gara a chi si è più cattivi, ma più una gara a amalgamarsi all'interno del genere stesso. E appunto per lui è anche importante fare un mix con gli altri strumenti, venire incontro agli altri strumenti, appunto per creare un tappeto unico di suono che va a scaturire nell'ascoltatore determinati sentimenti, insomma. Perfetto. Allora, la prossima domanda mia è questa. Allora, la parte più sfibrante, quindi torniamo sempre in parte del Funeral Doom. Come riuscite a creare una sorta di viaggio sia mentale che fisico, ok? Ma senza far entrare l'ascoltatore all'interno della follia maniacale del E genere alla stesso. 2 Nel l'abbiamo già senso, fatta. ok? Scusate ragazzi, ho sbagliato io, perdonatemi. Sto invecchiando male. Allora, terza domanda. Come riesci? Ecco, domanda per Fabio. Fabio, come riesci con la tua batteria, ok, a creare una sorta di filastrocca contorta portando instabilità mentale? Nel senso, come riesci con la batteria a creare dei tappeti, ok? In una sorta di, più che una filastrocca, una poesia contorta e malata. Questa instabilità deve essere portata quando viene ascoltata dall'ascoltatore. Prego. Allora, perdonami interromperti, ma non vorrei proprio, ma siamo alla 4 e questa è quella che ho chiesto prima, però ha risposto l'altro Alla terza ragazzo. domanda, alla terza domanda, alla Sì, terza domanda. Alla alla terza terza domanda, domanda, quello che ho proprio che chiesto risponda prima, Fabio sì. questa. Ok. Sì, sì. Now I'm Che asking you voglio the che same risponda question Fabio. I asked your companion. Um, how can you build a rhythm that at the same time catches the listeners and it doesn't, how can I say it? It doesn't drown the listener into the kind of music. You mean how we draw the listeners to our kind of music? Is- Yes, but without bewitching him. Okay. Yeah, I think the the better explanation is that it's hard to explain, but doom metal, the way we do, it's uh, maybe because of the melodies and the beauty, and I don't know, maybe the clean vocals and keyboards and everything we put in our music. It draws the attention in a way that other bands can't. Maybe I think it's the combination of all these things, and it's actually uh, it's a good question. Maybe I should be asking you about this. Uh, how can you? Why can you? Why are you guys drawn to our songs? But I Yeah, think this is probably the answer. I think that it's not intentional. We try. Yeah. Yeah, we write and stuff that 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 we like, that we feel. Not thinking too much about. Uh, of course, we think that it would be nice if someone's relate and like it, but yeah, we try to, like Fabio said, just be truthful about our feelings, about our reflections, and yeah, the like Fabio said, I think that Yeah, it's it, a it, thing it that is a we should ask you. yeah, it is a very reflective song. We receive a lot of messages from all around the world
from fans telling us that they relate to our songs, they feel our songs, and how important these songs are for them. And I think this is what we are shooting for. This is our intention, and it seems to be working. In risposta alla domanda, innanzitutto lui spiega come l'intento viene creato attraverso un'evocazione di melodie e bellezza, e qui evidenzia l'uso della tastiera che serve soprattutto ad attirare l'attenzione. Ma la cosa secondo me più bella che dice è che questa tipologia di domanda dovremmo farcela a noi stessi ascoltatori, perché la risposta effettivamente la sappiamo noi. Loro comunque cercano di venire incontro a ciò che una persona potrebbe potrebbe sentire emotivamente parlando nel momento in cui ascolta una loro canzone, ma la vera risposta la sappiamo noi. Tant'è che appunto loro precisano che non è intenzionale ciò che vanno a evocare, ciò che vanno a portare con la loro musica. Dicono però che a volte hanno avuto anche dei feedback, delle recensioni da parte degli ascoltatori stessi che comunque notificano il fatto che si sono sentiti presi da un punto di vista emotivo da ciò che propongono. Interessante. A te la prossima domanda, Rain, prego. Okay. Imagine now that you are writing a book, but instead of a classical pen or your computer, you are using your drumstick. What would the name of the book be? Oh, Oh, that's a hard one. I'll leave it to Hannah. oh my God. Yeah, that's a interesting question. I think. Oh my Yeah, God. yeah, yeah. Actually, Name. I yeah, I don't know if I can explain like in a good way, but I think that it would be. So you were asking like what the name of the book would be? Yes, but the book is written by your drumsticks. Yeah, yeah, yeah. That's interesting. I Slow think. thunder. Yeah, yeah. I think interesting. It would be like. Uh, I'm just kidding. yeah, I For us, think that it would be something like the final storm, I guess, because mm, mm, I mean the final but storm in the sense that yeah, it would be the last one. It would be in a way that you don't know what happens next, and seeing you are seeing like you, you are what's the word? Sorry. Um, I think that for us that plays with Renan, I can say that my answer it would be definitely the heartbeat, because yeah, he's definitely the heartbeat of the band, and it is it is we see how hard it is to play doom metal and on drums, and maybe people can think otherwise, but they're wrong. It's extremely hard to play doom metal in drumming in doom metal, uh, and so for me yeah. that It's this a guy every different day. kind of difficulty, you know. uh, But yeah, I can it's definitely say that it will be the heartbeat. yeah, yeah. I think I agree with Fabio. It would be something. Uh, yeah, the heartbeat or the like they say like thunder or something like that. Because what I'm trying to uh, I'm trying to find the words to define like this something that you are contemplating the end and the end of life and stuff like that, death and all the stuff that we try to
write about, and the heaviness and the extreme feelings of like a real big storm, I guess. So I'm trying to balance between the slowness that you feel in the eye of the storm, in a hurricane or something like that, and the stillness and the all the Atmosphere. things that are happening in an extreme way, like, because I think that our songs and the stuff that we are trying to do is not just uh, resumed in sadness and grief. I think that sadness and grief and all the stuff that we write about are kind of consequences, or like they hang around and they work together with other feelings, and they are the consequences of other feelings, like probably I don't know, like like deception and angers towards the problems in life and stuff like that. So what I'm saying that it's it would be something. Yeah, it's a complex question, really interesting, but it would something like that. It combines stillness and a slow pace with like a extreme feeling, like a storm or thunder, Yeah, or like a nuclear blast and stuff like that. there you go. Ok, perfetto ragazzi, one moment please, facciamo ritornare appunto Raina perché c'è stato un problema di connessione, ragazzi. Adesso sto cercando di ristabilire i contatti con Raina per appunto la No, traduzione. Ragazzi, oggi abbiamo una band veramente okay. molto, molto interessante e importantissima direttamente dal Brasile, è una band che appunto si chiama HellLight, una band che va a mischiare il funeral doom al death metal, un nome che è dalla circolazione dai fine anni 90, un nome che è riuscito con la sua incanalatura e la sua arte a creare un qualcosa di unico e speciale. Quindi vediamo un pochettino se riusciamo a ristabilire i contatti con Raina, vediamo un pochettino se appunto, vediamo un attimino. Ok, tutto in presa diretta ragazzi, c'è qualche problema di connessione, vediamo un attimino se riusciamo a ristabilire tutto, vediamo tutto in presa diretta, tutto rigorosamente live. Ok, vediamo un attimo di pazienza, vediamo un attimo di pazienza. No problem. Ok, vediamo un po' che c'è. Ok, excuse me, excuse me. Ok, No vediamo un problem. po' se riusciamo a ristabilire i contatti perché problemi. Ok, thank you. Ha problemi Raina nel ricaricare la pagina, vediamo un pochettino se riesce a ricaricare la pagina per. Vediamo un attimo. Ok, vediamo se riusciamo a ristabilire i contatti, ragazzi. Non so cosa stia succedendo. Vediamo un pochettino il contatto con appunto il link. Comunque, ragazzi, oggi, ripeto, stavo dicendo appunto della band, un nome veramente storico, quindi un nome importantissimo sul canale, quindi andiamo dall'America Latina, America Latina che ci ha fatto veramente conoscere tanti nomi e appunto perché non appunto andare a cercare un altro nome veramente di grandissimo calibro come gli HellLight. Allora, vediamo un pochettino. Stiamo avendo diversi problemi di linea, ragazzi. Purtroppo, eccola qua, Raina, tornata. Eccoci qua, forse siamo Have very bad ritornati. connection. Perfetto. Vai, Raina. Welcome back. Allora, devo tradurre. Yes. Ok. Yes. Allora, inizialmente la risposta di Renan è stata la Storm. La Storm perché vuole e tende e spinge a identificare il fatto che dopo questa ultima suonata di batteria, se possiamo dirla così, c'è la fine. La fine equivale un po' alla calma, equivale un po' al casino che c'è alla fine della tempesta stessa, no? Dunque è questo unire diverse emozioni che va a creare il libro stesso, no? Se noi ipotizziamo che la batteria, il suonare sia un libro,
è un libro calmo, è un libro agitato, però il suo compagno di gruppo interviene e tende a specificare che per tutti gli altri il nome effettivo del libro sarebbe il battito cardiaco, perché lui è il loro battito cardiaco, dice che lui è il loro battito cardiaco, è il motore portante del gruppo, appunto per la difficoltà stessa del suonare la batteria in un gruppo del genere. Però comunque Rena ritorna sul suo discorso e tende ad associare in qualche maniera il suo suonare, il suo libro suonato con le bacchette, a qualcosa che evoca fulmini, tempeste o sia calma dopo un periodo di agitazione. Eccoci qua. Allora, invece per quanto riguarda un'altra domanda particolare, ok, quindi prepariamoci. Allora, la mia domanda è questa. Per quanto concerne invece la penna oscura, che riscrive quindi la mente dei musicisti, degli HellLight soprattutto, che tipo di colore avrebbe? Quindi la mente degli HellLight, attraverso questa penna, come riesce a creare una sorta di colore? Okay, imagine now that your inspiration is a dark, obscure pen, so you're writing with it, and that rewrites your own mind. What color would it be? Oh, good one. Uh, Probably, yeah. I know it sounds like a cliche, but I would say dark gray. Yeah, definitely. That's actually dark gray is you can see in most of our album covers. There's a lot of dark gray. Again, I know it sounds like cliche, but uh, it's it's true. It's true. Yeah, I agree. You can see that a lot, and album Journey Through Endless Storms is almost all dark gray, at least for the cover. So yeah, Yeah. that synthesize the, the feeling, I guess. Beh, loro rispondono in maniera molto ovvia per il genere. Tendenzialmente se pensiamo al Funeral Doom non pensiamo al rosa, pensiamo a colori scuri, un po' come il nero, o come rispondono i ragazzi il grigio scuro. Il grigio scuro fa presente che è un colore che si ripresenta appunto in tutto ciò che loro ripropongono, a partire dalle copertine, a partire dal pattern stesso che tendono ad evocare. Diciamo che hanno scelto il colore più adeguato al loro genere e hanno trovato la domanda molto divertente. Per la prossima domanda, prego Ryan. Okay, if I were to show you Bosch painting called The Extraction of the Stone of Madness, what kind of drum pattern would you associate with it in order to create a soundtrack? Simon. I'm sorry, I had a problem with my connection. I didn't get the Yes, question. Sorry. if I were to show you Bosch painting called The Extraction of the Stone of Madness, what kind of drum pattern would you associate with it in order to create something like a soundtrack? That's interesting. Yeah, I think that yeah, I I don't know if I can say much about it. I'm not entirely familiar, but yeah, I think that would be um, almost all like in a slow pace, trying to balance the heaviness of
all the feelings. And yeah, it's an interesting question because I think that this kind of painting, there's so much going on, and yeah, in my opinion, it would be uh, a hard one, a little bit faster, but super heavy. Uh, you know, yeah, uh, yeah, like probably. yeah, death doom metal. Uh, Mm-hmm. I think it would be a great soundtrack Yeah, for a thing like this. Yeah, but a little bit faster, just a little bit, because there's too much going on and yeah, on it. There you go. Ok. Eh, allora, innanzitutto evidenziano il fatto che è un quadro carico, è un quadro con tanto che dimostra tanto e di conseguenza si trovano d'accordo nell'optare per un ritmo leggermente più veloce rispetto al loro solito, mantenendo comunque delle dinamiche molto affini al loro genere, però questa volta puntano a qualcosa di più veloce e più pesante, in maniera tale da rispecchiare a pieno tutto quello che sta accadendo all'interno del dipinto stesso. Comunque si trovano entrambi d'accordo, veloce, leggermente di più, e pesante. Ragazzi, domande fuori appunto situazione scaletta. Gli HellLight, se devono creare loro un dipinto della loro mente di un live che gli è rimasto impresso in questi anni, in tutta questa carriera, qual è il luogo più estremo dove avete suonato? Quello che è veramente stato quasi all'inverosimile, la stabilità mentale soprattutto. Okay, he is asking if you were to recall the most strange, brutal, and aggressive place you ever played. Where is it? Most brutal interest place itself. Yes, yeah. venue, I guess. No, I I'm sorry. think Uh, what's the most brutal place we played, Fabio? I think ah, we will agree okay. in it. Brutologos. Oh yeah, that's right. Once we play on a uh, it's called Brutologus Fest. It's a festival in Spain, Yeah. which there's only o tipo de metal, Yeah, it's a grindcore fest, grindcore. like Okay, it's a it's grindcore a complete different style that we festival. play. Yeah. And the funny thing, it's like we were on tour with Andraus. It's a thrash metal Brazilian band, very very renowned. We were touring together, and even that it was interesting experience because we are in the different complete opposite sides of the spectrum of metal. They play really fast, really aggressive, and we are on the other hand play yeah, the slow time and stuff like that. But yeah, the tour was amazing. So, but then we had this date in Brutologos Fest, and we agreed with Andraus that uh, actually the tour manager was kind of worried if he could schedule us in this concert because he he scheduled with Andraus, but since it's like a complete different style, he was kind of worried that he we will not uh, we could not play at it because it's completely different. It's a It's a different crowd. Yeah. very specific genre and stuff like that.
So we said, oh, okay, no problem. We go with you, but we will not play. We don't mind, no problem. We understand that it's a complete different style. No problem with that. But the funny thing is that when we arrived at the fest, we were hanging around with the producer of the fest, and he kind of get curious about our sound and stuff like that. Just to resume the story, and before like the actual beginning of the fest, he asked us, "Oh, go on the stage and play one song for us since you are here, stuff like that." And we said, "Oh, okay." We went to the stage and played one song. And at the end of the song, there was like a few people already in the venue, and they start to asking, "Oh, okay, no, play one more song." Continue. And we are like, "Oh, okay." We were not planning to do that, but they asked, and we played another song, and after that another song, and we kind of played the entire set. And it was interesting because it was not expected. They say that we were the first doom metal band to play at this festival that is uh, ex- kind of exclusively for grindcore, like really heavy stuff. And yeah, and the people there actually liked it. It was really interesting. Even if it was not the main style of the fest, or the style of the people were there, like, they kind of get curious, and they liked it, and it was like a really amazing experience. All the other bands, we hang around and made friends, and it was like really interesting to see the contrast of the other Yeah. bands. Yeah, it was amazing. Like to feel that even if we are a different style, people get it, and they like it, and they could relate. So Yeah, yeah, it was that's this. really interesting. Yes, that's the thing with metalheads. They are very open-minded, and Yeah, even on a festival, in a grindcore festival, we were there, and we played all the whole set, and it was awesome. It was awesome. It yeah, was an amazing experience, and who knows, but it yeah. was pretty cool. It was a good surprise in a place that we were not expecting to play. It Yeah. was really nice. Ok. Alla domanda loro rispondono dicendo che l'esperienza più strana che vogliono, diciamo, dimostrare, che vogliono dipingere, è stato quando hanno, più comunque anche più brutale, se possiamo dire, è stato quando hanno, in maniera totalmente inaspettata, suonato al Brutologust, un festival esclusivamente grindcore in Spagna. Loro accompagnavano un gruppo thrash metal in un tour, e effettivamente non dovevano suonare durante questo festival qui, ma siccome erano lì e siccome comunque iniziarono a scambiare chiacchiere con gli organizzatori e quant'altro, viene chiesto comunque di fare da principio una canzone, che poi divennero 2, 3, 4, e come dissero i ragazzi quasi un set completo, inaspettatamente in un posto in cui un genere come il loro effettivamente, a pensarci, non c'entra tanto. Dunque per loro questa esperienza, pur comunque sembrando una cosa non ai limiti della pazzia metal, cui siamo ben consci, è una cosa emozionante, perché non se lo aspettavano. Emozionante anche perché poi ribadiscono che nonostante le differenze totali di genere, di ambiente, l'apertura mentale degli ascoltatori
porta ad apprezzare qualcosa di totalmente diverso e dunque cercano di ricordare questa esperienza come molto positiva e molto suggestiva anche. Ok, a te la prossima domanda, vai. Cosa ti A esce dal me? cilindro della tua mente? Sì? Vediamo un po' cosa ti esce dal cilindro della tua Um, mente e vediamo dei ragazzi. well, I'm not good at asking questions, but if I can ask one, where do you prefer to play? Like, what is your favorite country to play in? And why? Uh, yeah, I would say, yeah, it might sound biased, but I would say Belgium. And of course, here in Brazil, in our homeland, we do have a lot of fans here, and they are great. They are great fans. But we played a couple times in Belgium, and it was super amazing. The crowd there is special, and in my opinion, I think yeah, it would be there. But to be truthful, we like to play everywhere. The even I don't know, small venues, big venues. We we just like to play. But yeah, I think Belgium for me. What about you, Hannah? Yeah, I agree. Like obviously here in Brazil we have uh, 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 a lot of friends, a lot of Big fans fan and base. friends, you know. So it's like kind of a comfortable place to play. We yeah, it's always fun and it's always amazing. Uh, at least of the places we had until now the opportunity to play, Belgium was like yeah, a different kind of special. You know, it was like yeah, it was special. All the places we played in Europe, you know, Portugal, Spain, France, Germany. Uh, we had really good surprises in all of these places. There is different kinds of public and festivals. Yeah, all of them were amazing, but we felt something really special with the Belgian. Uh, uh, yeah, really nice people, really, you know, uh, good friends and great fans of the style. You know, we felt like yeah, Yeah, there was like something special about the place. but we are looking for to play in Italy. Sure. Yeah. We Yeah, we're Yeah. looking forward. I Totally. really hope we can play there next year. Sure. Yeah. Maybe We it will have to. be our next favorite place. Yeah. Yeah. I hope so. Loro dicono che, vabbè, a parte la loro patria, come penso sia anche normale, in cui trovano amici, conoscenti, un posto sicuro in cui suonare, un posto in cui possono effettivamente sentirsi a loro agio totalmente, dicono comunque che in ogni posto in cui sono andati, banalmente come il Portogallo, la Spagna, la Francia, la Germania, si sono trovati comunque molto a loro agio, ma niente supera, finora almeno, perché non sono ancora venuti in Italia, la connessione che hanno col pubblico belga. In Belgio hanno trovato una tipologia di pubblico che si sposa perfettamente col loro genere, una tipologia di pubblico che li ha fatti sentire subito molto accolti e fra tutti i paesi appunto per questo motivo spicca il Belgio. Però hanno anche detto che sperano di venire a suonare qui e sperano di venire a suonare qui comunque nell'anno a venire. Renan, domanda proprio diretta a te, visto come batterista.
Voglio capire e comprendere se ti chiedo di fare una parte di session man con un batterista death metal per eccellenza, technical death metal, Cryptopsy, Flo Munier, grandissimo Flo Munier. Secondo te, che tipo di assolo di batteria ne esce fuori tra il Funeral Doom e il Technical Death? Il Funeral Doom creato da Veda è il Technical Death creato da Mr. Fluminier. Okay, if you were to play alongside with Cryptopsy drummer, what kind of drum riff it will come? Cioè, I mean, what kind of mix we will put together, putting the different styles together, your Funeral Doom and the Technical Death? You mean like if I were to play in a technical death metal, what I would bring from Funeral Doom, like, yeah, interesting. Definitely the double bass drum. Oh yeah, sure. that's Definitely. that's the basic. I think that it's interesting because even if I like I like a lot of death metal bands, even technical and or like more black and death and stuff like that. So yeah, I kind of try when I can to bring this stuff into the Funeral Doom, even if it is not. It's just like the feelings when the songs try to ask for something aggressive. But thinking uh, on the other way around, I guess. Yeah, I think that death metal, technical death metal environment. Let's say, I would think more like what can I bring to make this song breathe? What can I make to make what can I do to make the song more dynamic? So it's a kind of mindset. I would bring that. I would say that I would try to make the song more dynamic. In a way that it's not like just playing Last bit. faster and extremely heavy and faster all the time. I would try to come up with something that like, for example, breakdowns and stuff like that. Obviously it would be like combined work with the riffs and the guitars and stuff like that. But definitely I would try to bring like more breathing aspect to the sound. Yeah. In sostanza lui dice che nel caso in cui dovesse creare un figlio, diciamo, fra i due diversi stili diversi metodi di suonare la batteria, il suo approccio sarebbe quello di intervenire in maniera tale che una batteria più incentrata sul technical death metal riuscisse a respirare. Lui tende tanto a evidenziare che il suo contributo sarebbe proprio quello di un far prendere fiato alla batteria stessa e lui dice che lo farebbe attraverso dei breakdown, ad esempio, oppure con un lavoro più combinato con i riff di una chitarra. Comunque tende a evidenziare la versatilità di quel genere di batteria che però, secondo lui, a volte è come se un po' togliesse fiato a chi va a ascoltarla e dunque lui vuole dargli un pochino più di agio.
Un aggettivo, un verbo per descrivere gli HellLight a chi non vi conosce. È Okay, un peccato now per chi non vi conosce. you can use just one word to describe your band to everyone who doesn't know you. Wow. One word. Uh, it would be, I think, wow, that's a tough one. I would say I don't Probably, know if I would agree, but I would say um, reflection. I guess. Uh, reflection. It's a good one. yeah, It's a good one. Yeah, I yeah, think it's a good question. And it's a great answer. Uh, yeah, yeah, I think reflection it would be good. It Yeah, it defines a lot of our music. Yes. yeah. Yeah, I think that the easy answer would be something that we said already, like sadness and grief and stuff like that. But it's not just that, you know. So yeah, I think reflection would be uh, at least reasonable answer because yeah, it's I think that it's one of the main goals. You know, it's not just uh, you know. Say say something about sadness and grief and all of these dark feelings, but it's a way to try to to digest it and reflect about it. So yeah, I think that Yeah, there's a lot of things combined, but yeah, I do believe that our main goal is to make reflective music. Yes, to make people reflect about themselves and their lives, and the struggles we went through every day, and that's the idea. It's a good answer. Yeah. yeah, Il termine, la parola, che loro scelgono è riflessione. Riflessione perché, la parola riflessione, riflettere, l'azione di riflettere, diciamo che va in uno strato diverso, in uno strato ancora più profondo di tutti i termini che loro potrebbero usare per definire la loro musica. Dunque tristezza, dunque sconforto, dunque una musica tipica del loro genere, però sarebbero tutti termini eh, troppo superficiali perché all'interno di questi sentimenti, di questi modi di essere, c'è sicuramente qualcosa che va a farci riflettere e in questo caso appunto la parola riflessione è ciò che nasconde tutto il contorno, una riflessione che si fa attraverso la musica. Ottimo. Ok, allora ragazzi, siamo giunti alla domanda conclusiva del canale. Appunto oggi è il debutto di Raina, che la vedrete diverse volte, e vi stupirà con anche sue domande molto molto schizofreniche, perché qui sul canale gente normale non ce n'è. Infatti, se vedete qualche giorno un TSO sicuramente fatto al momento, vuol dire che è finito il canale. Allora, detto questo, saluto Gianfranco, un bacione grande. Prima di tutto voglio ringraziare la band di Light per aver concesso questa intervista. Per me è stato un onore immenso e gli auguro una fortuna immensa sia nella vita privata che nella vita artistica. Oltre a introdurre questo, c'è la domanda finale. La domanda finale è questa. In alto, sulla testa appunto di Fabio De Paola, c'è il calice nero. All'interno di questo calice dovete inserire una bevanda alquanto alcolica, ma con un retrogusto dolciastro e amarognolo, per far comprendere l'intensità del funeral doom metal. Prego. Okay, I don't know if you can see, but on top of the screen there is a goblet. Okay, now you have to put Yeah, I can see. yeah, now you have to put a bittersweet alcohol beverage inside that goblet, but at the same time, this beverage has to represent your music. Oh, it's an easy one.
Ooh. Jack Could be Daniel, this Jack one. Daniel, Jack Daniel. It was just Whiskey. hanging here. Well, but Totally. yeah, probably whiskey because it's not for everyone. It's not for beginners, and you know, it's hard to get used to it. But once you are, you can you can never leave. And I think, yeah, uh, I would probably say that HellLight and Doom Metal are pretty much like this. It's very addictive. Uh, it's uh, it's hard to tell, but I think that the Doom Metal fans in the world, around the world, agrees with me that uh, it's uh, it's a kind of music that demands a lot of passion, a lot of emotion, and it's not for everyone. But I think we found our way, and just like whiskey. Yeah. It's an acquired taste, I guess. Allora, all'interno del nostro piccolo calicino in alto allo schermo, i ragazzi metterebbero del whisky. Perché? Perché ha un gusto forte, non a tutti piace e prima di fartelo piacere devi comunque berne un bel po'. Dunque diciamo che è un po' difficile da digerire. Nonostante ciò, nonostante sia difficile da digerire, crea comunque una sorta di dipendenza. Dunque la loro musica è proprio così, come il whisky. Talvolta può essere difficile da digerire, ma una volta che ti piace non riesci più a farne a meno. Perfetto, noi ragazzi vi auguriamo il meglio appunto nella vita privata e nella vita artistica, veramente un grazie di cuore di aver concesso questa brilliante intervista, ci vediamo presto, pregate l'ultima queste righe di traduzione, prego, vai. Okay, we are thanking you very, very, very much for this interview, and we are wishing you all the best things in life, even if you're in your private life and in musical life. Well, I really appreciate it. I would like to thank you guys for this time, for this opportunity. It's really, really important for us. And you do have an awesome channel. And I hope people get to see us a little bit more, especially in Italy. We are really looking forward to play there and get to know you guys personally. I would ask the people all the fans in Italy to get in touch with us, send us messages. We'd love to meet you guys. I don't know if you saw our last album. I do have it here. Take a listen to it, and I hope you guys enjoy it as much as we do. And we see you soon. I hope we do. Wait for us. Yeah, sure. Thank you, guys. I think Fabio said everything. Yeah, I agree completely. We are really looking forward to play there, and yeah, we thank you a lot for this opportunity. Yeah, see you soon, and that's it. Yeah, we are planning a tour on your Neuro tour next year, probably in April, and we do not have the dates yet, but as soon as we got it, we'll send you guys. And I really think there's a couple gigs in Italy, so I really hope to see you guys soon. Okay, Yeah. thank you so very much. In sostanza, innanzitutto ci ringraziano per l'opportunità, per quest'ora che abbiamo passato assieme, per la condivisione.
ci augurano comunque il meglio come progetto e come visibilità di quest'ultimo, e loro comunque invitano chiunque li conosca in Italia, i fan italiani, a mettersi in contatto con loro, a dimostrar loro l'interesse, cosa ne pensano e quant'altro. Ci ricordano che è uscito un nuovo album e ci invitano ad ascoltarlo, ma soprattutto ci dicono che l'anno prossimo hanno intenzione di fare un tour europeo attorno a aprile, e sicuramente ci saranno in Italia e non vedono l'ora di incontrarci. E quindi a corrette. Bye bye, Mr. Bye! Renan e Mr. Mario De Paula. Au revoir. Bye bye. Bye, guys. Bye! Thank you. Thank you. Thank you. Ciao Yeah, take ragazzi. care. Bye bye. Thank you very much. Ok. Perfetto ragazzi. E anche oggi è fatta Raina. Portata a casa. Sei andata bene, tranquilla, Sudato! complimenti. Sono agitata da morire. Rimani un attimo in privato che non ti preoccupare, rimani in privata che ti saluto. Allora ragazzi, Ok. noi ci vediamo ovviamente il 21 con Silvia Dark Art, che è una ragazza che è modella anche di Arte Degenerata Zine, appunto, quindi ne vedete delle belle, tra cui anche appunto Raina, modella anche, diventerà anche modella anche di Arte Degenerata Zine. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire una cosa. In poche parole, Silvia Dark Art, chi è? Silvia Dark Art è una grandissima artista dove ci farà vedere delle chitarre, ok? Delle esposizioni di chitarre in presa diretta. Quindi ragazzi, vi aspettiamo dalle 21 alle 22, se non ricordo male. No, 19 alle 20, scusate, quest'altro grande spettacolo, e appunto ci vedremo in questi giorni perché domani verranno annunciate altre puntate. Il grande spettacolo continua e non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà lì. Au revoir.